Namaste, welcome to Way2News Conclave Telangana a decade from now. సో తెలంగాణలో రానున్న 10 సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి, ఎలా జరుగుతుంది అనేది దాంట్లో అన్ని సెక్టార్స్కి సంబంధించిన పీపుల్ ఇక్కడ మనతో పాటు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. సో ఈరోజు మనతో పాటు ఇన్ఫినిటమ్ CEO రాహుల్ రాఘవేంద్ర గారు ఉన్నారు. సో ఆయన అడిగి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది, 10 ఇయర్స్లో వాళ్ళు ఎలాంటి చేంజెస్ తీసుకురాబోతున్నారు అనేది మాట్లాడదాం. రాహుల్ రాఘవేంద్ర గారు, హలో అండి. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు Way2News Conclave. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ Way2News యాప్కి డైలీ విజిట్ అవుతూ ఉంటారు. సో మా యూజర్స్కి మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకుంటారు? ఓకే, సో ఐ మీన్ Way2News అన్నది యాజ్ అన్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ నట్షెల్, ఇట్స్ అ షార్ట్ ఫామ్ న్యూస్ ప్లాట్ఫామ్ wherein at this point of time అండి వరల్డ్లో in case if you have actually seen there is one thing what ideally is happening is convergence, and also people are trying to find faster, quicker, better ways to engage with everything what they do as a routine. Say for example, the reason why Way2News probably is the most successful platform within Telangana and Andhra, specifically in Telugu, is because you are able to give maximum information in a nutshell. Similar to that, in case if I want to create a correlation, Infinitum అన్నది కూడా సిమిలర్లీ, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మూవీస్ చూద్దాం అనుకున్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ 2.5 hours ఎక్సర్సైజ్. యూజువలీ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళటం, సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రావటం, అది అనదర్ 1.5 hours to 2 hours పడుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు బై సంథింగ్. ఇట్స్ అ సోషల్ యాక్టివిటీ, ఇట్స్ నో లాంగర్ అ పర్సనల్ యాక్టివిటీ సినిమా థియేటర్స్కి వెళ్ళటం అనేది. నౌ we also can see that most of the times ఏమవుతుంది అంటే మూవీస్ కానీ లేకపోతే ద వే హౌ ఎంటర్టైన్మెంట్ basically transforms is with the storytellers, say directors and heroes. Especially Telugu, Tamil, mana South India anta media anadi or say entertainment anadi is highly focused on the main leads. So dani valla entante there is a certain gap which has been created. స్టోరీ టెల్లింగ్ కన్నా ఎక్కువ హీరో ఎలివేషన్స్ కానీ లేకపోతే డైరెక్టర్ కూడా బేసిక్లీ క్రియేటింగ్ ద స్టోరీ యాజ్ పర్ ద హీరో ఇలా జరగడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన గ్యాప్ ఏంటంటే మంచి స్టోరీస్ చెప్పలేకపోతున్నాం దానివల్ల. ఎందుకంటే మార్కెట్ ఫోర్సెస్ అన్నీ హీరోల వైపు ఉండడం, దానివల్ల ఏదైతే కంటెంట్ మనం మంచి కంటెంట్ ఇవ్వగలమో దాన్ని తీసుకోకుండా వీఆర్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. సో వీవ్ సీన్ దట్ గ్యాప్. We've addressed that gap with beautiful storytelling, with people who come from very humble backgrounds. Tier 2, Tier 3 cities నుండి లేకపోతే టౌన్స్ నుండి, విలేజెస్ నుండి వచ్చిన ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు. వాళ్ళని తీసుకొని we've started creating 15 minutes, 20 minutes snackable content, which is meaningful, aspirational ఉంటాయి, రొమాంటిక్ ఉంటాయి, కామెడీ ఉంటాయి. థింగ్స్ విచ్ ఆర్ బేసిక్లీ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్. మీ రోజువారీ దినచర్యలో ఏదైతే మీరు చేస్తూ మీరు కూడా ఒక హీరోయిక్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పడానికి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్టోరీస్. త్రివిక్రమ్ గారు కూడా ఒకసారి చెప్పారు, సంహౌ ఆయన అలాంటి సినిమాలు తీయలేకపోయారు, బట్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద కామన్ పబ్లిక్, వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ఎనీ వన్, లివింగ్ అ వెరీ వెరీ పీస్ఫుల్, కామ్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ ఆల్సో ఈజ్ హీరోయిక్. ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా, ఎవరిని ఇరిటేట్ చేయకుండా, లేకపోతే ఎవరితో గొడవ పడకుండా ఉండడం కూడా హీరోయిజమే. సంహౌ అది మనం వీ డోంట్ సీ దట్ ఇన్ అవర్ ఫిల్మ్స్. సో దాట్స్ ద రీజన్. What we understood is that there are multiple stories which we can tell in a very short form method, where we can get people from different kind of disciplines, different cities, different towns, villages, and create meaningful content. So ala last 5 years lo I'm proud to say that India lo evaru achieve cheyaledandi. Last 5 years lo we've produced close to about 480 web series. And all of that are being distributed on our own channels, and now we are basically scaling it up. We are replicating in other languages as well. So this has actually become, our platform has actually become a ground for a lot of people to showcase their talent and also achieve to higher heights. Say for example, ఇప్పుడు AI వచ్చింది, చాలా వరకు AI వర్క్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఒక మూవీలో చక్రి గారు లేకపోయినా కూడా వారి వాయిస్తో సాంగ్ పాడిచ్చారు. సో ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు మార్కెట్లో చాలా ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫినిటమ్ బ్రాండ్ని మీరు మెయింటైన్ చేయడానికి, టాప్లో ఉండడానికి మీరు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఎలా ముందుకెళ్తున్నారు, ఇప్పుడున్న AI జనరేషన్లో మీరు ఎలా చేస్తున్నారు ఇదంతా? yes sir. So AI another definitely, I mean, it is affecting all fields. For few fields it is positively impacting, for few fields it is at this point of time negatively impacting, because people are yet to understand how it will transpire in coming future.
However, storytelling, entertainment వచ్చేసరికి AI is actually much more beneficial, much more handy and much more, if I may say, helpful ఫర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అండ్ ఐ మీన్ విత్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో మీరు ఏఐ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు సార్. ఒకటి డబ్బింగ్లో చేయొచ్చు, మ్యూజిక్లో చేయొచ్చు, వీడియోస్లో చేయొచ్చు, గ్రాఫిక్స్లో చేయొచ్చు, యాక్టింగ్లో చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే కెమెరాతో నన్ను షూట్ చేస్తున్నారో దిస్ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్, ఈ ఫ్రేమ్ని ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టడీ వితౌట్ ఈవెన్ మూవింగ్ మై జాస్, మై లిప్స్ ఆర్ ఈవెన్ మై ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మార్చకుండా నేను స్టడీగా తీసినా కూడా నౌ ఏఐ can create remnants, create patterns in which I can be seen as joyful or crying or suddenly standing and beating you up. Sorry, it's not going to happen, but anyway. So, this actually helps in reducing costs, sir, reducing human effort, and more importantly, helping as a catalyst. ఇది మిమ్మల్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అంటే I don't believe at this point of time. However, it is always good to understand that any such tools will only create more opportunities in enhancing what you're already doing than taking away your job. Honestly, ఇప్పుడు మన కొలియోకిల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన గోదావరి భాష ఉంటుంది అనుకోండి, లేకపోతే మన రాయలసీమ యాస ఉంటుంది అనుకోండి, లేకపోతే శ్రీకాకుళం యాస ఉంటుంది అనుకోండి. ఈ మూడు నాలుగు ఐదు రకాల యాసలు ఉంటాయి మన తెలుగులోనే. కాకపోతే ఈ పర్టిక్యులర్ యాసని ట్రైన్ చేసి ఆ సిస్టమ్ అర్థం చేసుకొని రేపు పొద్దున్న ఫర్ ఇట్ టు గివ్ అస్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అవుట్పుట్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. హవెవర్ if in case it is able to do it, it is good for us only. రేపు పొద్దున్న సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డైరెక్టర్ అవ్వదా అనుకున్నా, లేకపోతే మీరు ఒక యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నా, ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యూ స్పెండ్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ స్పెండ్ ఇన్ బికమింగ్ దాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రెడ్యూస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఎడిటర్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది, సినిమాటోగ్రాఫర్స్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది, డైరెక్టర్స్ హెల్ప్ అవుతుంది, ప్రొడ్యూసర్స్కి అందరికన్నా ఎక్కువ హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సార్, ఈవెన్ హాలీవుడ్లో చూస్తే సీడ్ డాన్స్ లాంటి యాప్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో, మీరు ప్రాపర్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి ప్రాపర్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ని మీరు డిస్క్రైబ్ చేయగలిగితే AI is actually able to do a very good, it's actually able to give you an output which has a beautiful visuals, actual storytelling, nuances అన్నీ తీసుకొని చేస్తుంది. సో ఇక మీదట ఏఐని మీడియాలో మనం ఆపడం కష్టం సార్. ఓన్లీ థింగ్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు రైడ్ ఇట్. దాన్ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్రం వెళ్ళి పరిగెడుతుంది అనుకోండి, దాన్ని ఆపడం కన్నా దాని మీదకి ఎక్కి రైడ్ చేయడం ఈజ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో ఐ థింక్ ఏఐ విల్ ఓన్లీ హెల్ప్ స్టోరీ టెల్లింగ్, మూవీస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ ఎనీ ఫీల్డ్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ విల్ ఓన్లీ హెల్ప్ యూ మోర్ దాన్ ఇట్ విల్ హర్ట్ యూ. యా సార్, ఇప్పుడు ఫైనల్గా మీరు Way2 News యాప్ని ఎలా ఫస్ట్ టైం తెలుసుకున్నారు? Way2 News యాప్ గురించి మీకు ఒక అనుభవం, అలాగే మీరు ఇప్పుడు మన థీమ్ వచ్చేసి తెలంగాణ ఎడ్యుకేట్ ఫ్రమ్ నౌ. సో ఇన్ఫినిటమ్ రానున్న 10 సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేయబోతుంది, ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఒకసారి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది Way2 News నాకు ఎలా తెలుసు అన్నది కదా. Way2 News ఇనీషియలీ Way2 News యాక్చువల్లీ యూస్ టు బి Way2 SMS సార్. నేను ఆ టైంలో కాలేజ్ టైంలో వీ యూస్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ బల్క్ మెసేజ్ సెండింగ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. తర్వాత ట్రై రెగ్యులేషన్స్ రావటం అండ్ ఐ థింక్ సమ్హౌ దట్ స్పిన్ ఆఫ్ ఈస్ బేసిక్లీ Way2 News. హవెవర్ నాకు Way2 News రాజు వానపాల గారు వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్. నేను యాక్చువల్లీ ఆయన ఫ్రెండ్కి ముందు నుండి కూడా నేను వాడుతున్నాను Way2 News. But as and when I've actually understood his vision in terms of how how he's nurturing the entire platform, ante growth, scale and distribution sir, ee moodu in a business of say news especially is very difficult to have unbiased orientation. ఎక్కడో కానీ మనందరికీ తెలిసిందే, ఏదో ఒక పేపర్, మీరు ఇప్పుడు ఒక్క పేపర్ న్యూస్ పేపర్ చెప్పినా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చదివే ఒక టాప్ 5 న్యూస్ పేపర్స్ మీరు తీసుకున్నా, ఈ న్యూస్ పేపర్ చెప్పగానే ఇది దిస్ ఈజ్ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ దిస్ పర్టికులర్ పార్టీ, దిస్ ఈజ్ ఓరియంటెడ్ టు దిస్ పొలిటికల్ పార్టీ అని ఉంటుంది. Way2 News is probably the only news platform, probably now it's the largest news platform, and it's very proud to say that it is the only platform which is very unbiased. ఏ పార్టీకి ప్రో ఆర్ కాన్గా కాకుండా ప్రాపర్ న్యూస్ జనాలకి చేర్చడంలో, ఇంత స్కేల్ అచీవ్ చేయడంలో వితౌట్ డైల్యూటింగ్ ది ఎంటైర్ ఐడియా, ఎంటైర్ ట్రస్ట్. కుడోస్ టు ఆల్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్ అండ్ ఆల్సో ఎస్పెషలీ రాజు గారు. మీరు ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటమ్ తెలంగాణ ఎడ్యుకేట్ ఫ్రమ్ నౌ అన్న దగ్గర మీ ఇన్ఫినిటమ్ రానున్న 10 yearsలో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ అనుకున్నాం కదా? సో ఛాలెంజెస్ అంటే సార్, ఆనెస్ట్లీ
at this point of time, the challenges what we are able to see is monetization, sir. బేసిక్లీ ఏమవుతుందంటే మీరు ఎంత కంటెంట్ చేద్దామన్నా కూడా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫినాన్షియల్ వైబిలిటీ యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు పుష్ బియాండ్ సర్టెన్ స్కేల్. సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అడ్వర్టైజర్స్ కన్నా క్రియేటర్స్ పెరిగారు. అడ్వర్టైజర్స్ అలా అదే వీ కాల్ ఇట్ ఫ్లాట్ లైన్ అనమాట. అడ్వర్టైజర్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్లాట్ లైన్ బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ గ్లోబల్ కండిషన్స్, మార్కెట్స్ డౌన్ అవటం, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. సో దాని రీజన్గా పీపుల్ ఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ దే యూజువలీ యూస్ టు డూ. అండ్ నెక్స్ట్ 10 yearsలో మాకున్న ఏకైక థ్రెట్ ఈజ్ నాట్ టాలెంట్, సార్, నాట్ రిసోర్సెస్, even distribution we have sorted. The only threat what we are able to see is if ever the advertisers who probably are spending, if they reduce or creators become more without advertisers becoming or at least matching them, ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే వాల్యూ మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేయగలుగుతారో అది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థ్రెట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ విచ్ ఐ సీ. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ Way2News Conclave చేసినందుకు. అబ్సల్యూట్లీ ప్లెజర్ ఇస్ మైన్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.